views and opinions expressed in these videos are for those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official position or views of Point 5 Creative Studios. Content presented is for informational and discussion purposes only. Yeah, anopika. Yes, sir. Maita sei apo? Aiwa tapinda muchirongwa baba nani mbori pa live stream na mkoma Jeff Chuta. Baba chipisa saka warede tutangi zvino. Aiwa ndakandoripo baba nditoripo. Yes, people of the internet, right? Tadzoka takaloka masitsi, right? Point 5 ndiye co-host. Saka tese takango-host, takati ndini co-host, tese takango-host takadaro. Munenge musinonyazonzwisa kuona zefesi rangu panapa mune muchiona ku Point 5 kuti muchiona uchi face ya DJ Holy kokoko. But chinhu one chatiri kuita. Apostle munhu waMwari makadi apo. Kulliant, how are you? Long time. Aiwa nguva yange ari bambani. Apostle wanga watiza, Apostle wakanyeba kuti comrade nyoka yemabhunu ari kubuda September. Vapiwa date remuna November, saka wangasiri kubatika. Wanga watiza chibanda. Saka toti Apostle vakahushura chiprofita rechichakaitika. Mweya wakapotsa. Akosa totanga kandi tatotangere. Takutoita zvebasa ka. Apostle tarai nyaya yenyu tinzwe. Chiprofita chakapotsa. Vakomana musadaro. Mweya unomboita uchipotsa kudaro zvozvo. Musadaro pakatatu. Akabhaizika big time. Dai kuri kumadhats. Ini ndorova inonzi bull's eye. Pakaziso paya kana chiri chiprofita. Ichi achisiri chiprofita. Chiprofita nguva chiprofita kana iwe ndorova pabull's eye. Nyange munhu akaita nharo kanituka akandivenga. Vanorova pabull's eye kuti go. Maraba nyaya toti munyika yemwe hamuna kuudzwa here. No, izvi hazvina mweya mukati izvi. Hazvina mweya mukati. Zvine kutaura nevanhu. Zvine kutaura nevanhu. Pane zvinhu zvekutaura nevanhu semunhu waapostori anoonawo pamweya. Mweya awakabva kuignore here kuti uchikuudza. Because munhu waMwari haazoraswe kana mweya kana dzadzi nyaya dza even masources enyaya yacho munoconfirma kuti muchiita kumweya ka. No, Inzwai. Ipapo munoziva zvaitika. Vanhu vavhiringidzwa nezvinoitwa kumachechi. Zvekuti vanenge vachifunga kuti prophet knows everything. Handiti mazviona. So they are taken advantage of because of that. Dai prophet aiziva zvinhu zvese. Pangadai pasina prophet ari HIV positive. Ndatedza nini? Chitaura nyaya iyi. Mukuti chine nyaya yawo magaya. No, we are the buru wangu chaicho. No respect. Buru wangu chaicho. No. Ndangotaura on the facts. Andina liza. Ndangotaura on the facts. But mafacts enyama taura ka. Munhu anoita zvechihure. Prophet anoita zvechihure. Prophet anoita zvechihure ndi magaya. Aiwa ndibhuru wangu ndomfarira ndakazva ndomudifenda zvako kupedzisira ndikuyepere ndomukutaura ndeuya wepfuti nemakondomu rotaura naHoliten kunzi vaibudisa pfuti nemakondomu I'm not up for fight. Ndangopa as a good example kuti muzive kuti pai panenge vachinzi nemaprofita we know everything. It's not everything that they know. And we see everything. It's not everything that they see. Munhu wese ane limitations, but chinoitika panouya revelation at certain times. And munhu yes. Munhu wese achigara ari spiritual sezvinopoterwa nemaprofits zviya. Ndopandati handifunga kuti pangadai paina kana any prophet anove HIV positive. Because unofanira kukwanisa kuona kuti munhu anodaurira naye ari HIV positive. Saka zirai kuti kwaya kungotaura munhu wese ane limitations. That's why zvakanzi kuti prophesy, but munhu wese ane paanovhurirwa napo. But I think nyaya yekunyaonekera kuchiprofita yanga ingoriwo nyaya yekutanga nayo kuti tingwani pekutangira. Isu edu hatina nyanya rinda zvakanyanya nekuita kuchiprofita. Ngatiende straight pane nyaya yacho yenyuka yemabhunu. Makatanobuda September baaregedza. Baatoramba achipostongwa. Muri kuti kuipa.
correct chitibvunzai manje ndikutaurirei tatobvunza muri kuti kudii zvaramba kaizvo makataura aiwa hazvina kuramba muri kuzvinzwa hazvina kuramba but kubuda kwanyoka yemabhunu as was agreed handitika the government yekuzimbabwe no longer holds anything against him that much what happened what happened nyoka yemabhunu was not supposed to be coming out but before you know it 3 days before vapaita drama raholi and can you see kuti he fired up the social media and he became everyone's talk but nyoka yemabhunu pana holi tena anopinda papo mirayika ndikutaurireka zviri kuitika kana zvakaitika he fires it up and social media goes ablaze nemisplaced words dzake dzaanga ataura. These are the characters that people are looking for in the streets. That's why muri kuona ma-streets akanyarara because pari kushaya munhu anoasteer up at a point when everything is gone quiet and we are looking forward kuti right panapa mukomana yakapera yakabvumiranwa mukomana ari kubuda one guy comes up fires up the streets. Just imagine we are fire up ma-streets nezvaari kutaura with the misplaced words. Nyoka yemabhunu banzi ngaariliswe futi panobuda sei mungadai muri kugona here kuakontrola ma-streets ezvino izvi. Aiwa ivo haina basa kai mungoedza kutaura kuti zvoni vanhu ZANU-PF iri kucontrola judicial system nechinchi zvekusouth Africa kuno. Nyoka yemabhunu akasungirwei? Ndoda kupindura nemubvunzo. Nyoka yemabhunu akasungirwei? Kana akasungirwa nyaya let me answer you. Nyoka yemabhunu akasungirwei? Kana nyoka yemabhunu akasungirwa nyaya kuZimbabwe, he's supposed to be expatriated. Why are they not expatriating him? What is South Africa? And what answer that? Sorry. Let me just turn off this. Yeah. Sorry about that. It's a call. International call. Oh. Right. Kana nyoka yemabhunu akasungirwa nyaya dzekuZimbabwe. South African courts don't need to decide much. They just need to expatriate him. Because chirikumutadza yaakasungirwa kana iri yekusouth Africa ndeipi yamakambonzwa imini ndudze. Aiwa pane nyaya yakachakatoita kuti vatotora munhu kaitisongoza iri nyaya yemapepa zve. Aiwa ka nyoka yemabhunu anga nyaya nemusoro kai vakanzi vakatorera munhu. Aiwa ngatisarambe wenyaya yacho nemusoro vakanzi vakatorera munhu imunofa kuti kai nyaya yake masofa kake vaendonobata. Kulliant, we want facts here. Haana kubatwa muroad neimmigration mukomana uyu. Dai iri nyaya aibatwa muroad neimmigration. Haana kubatwa muroad neimmigration. Pabate ipapo. Dai akabatwa neimmigration, there's no need for him to be in court because an immigration matter is another case that's now coming on top of the reason why he was arrested in the first place. Saka mukada kuti imi mutaura kuZimbabwe vari kucontrola makotsi ekusouth Africa here, I will pose a question to you guys kuti akasungirwei in the first place. You will see kuti mese hamusuzati akasungirwei. Saka the answer is yes, they are controlling the courts. Full stop. Wole ukunzwa mpostori wako. Nadaromesa unkape kofi ninyasodzoka ndichinyasogara pasi tinyasopedzerana. Chimbonzwa ngatibvumirane panapa. Hatikuda ma-emotions, hatikuda noise. Handitika. Asi ma-emotions. Inini ndati nyoka yemabhunu akasungwa. Haana kusungirwa immigration. Dai akasungirwa immigration, there's no need for him to be in court today. Because an immigration case is the third case of the 3 cases that's going, and is the last of the 3 cases. Before then, there's 2 cases. Haangasungwa kumba kwake kunzi une nyaya yemasofa ekuZimbabwe yauri kudirwa. No. It should tell you that there's a political connection to everything, and Zimbabwe yamuda kujairira controls also the South African courts. Muri kutamba napa basi padiki, muri kutamba navanhu vahombe. Munotaka kureason. I think we are needing a serious solution to our challenge here.
Henceforth, you don't negotiate with South Africa for the release of Nyoka Mabunu. You go with the Zimbabwean powerhouse or the power people. Because they are the ones who are going to say, okay, release him or keep him. Saka garantizo ndo zviripo izvozvo. But imimi papatotaura kuti imimi masukuru ake munonyatsomazere. Zvamuri kutaura zvese imimi muri kutaura ine hearsay. Inini, let me tell you, I'm coming to South Africa. Rukuyauzona Kasukuwere, rukuyauzona Tyson over a certain issue. But at the very same time, rukuenda kunomuona mukomana wacho physically. Ndikuenda kunomuona ini mupana uya physically. Mauda musungisa futi. Ndo akasungwa kudhara. Anosungwa kangani go? Akasungwa kudhara. Aya. ZANU-PF baba, ZANU-PF wakaoma hanzi Satan ndi ZANU-PF ndi Satan na mkoma Jeff Judah. Ukangozviziva izvozvo haunyanyoita ma-problems nevanhu. And wazoda kukomenta hangu zvitaura na Jeff Judah because Jeff Judah, let me say, maybe he's a politician, maybe he's a socialite, I don't know. But and what would comment zvanotaura because andidi kuti kuenda kunyaya dzevanhu vanotaura taura stereke. Chipo chake chezvaanoita ari kwaari ikoko. Aiwa, Jeff Judah anokupopora ika-1 anokupedza ikeri. Anokunyaradza ika-1. No. Kwete kuti anokunyaradza ika-1. Makamboona chii? Have you ever seen one thing? I don't talk about socialites, number one. Number two, I don't talk about supporters of politicians. I talk about the real politicians. And I want to do my party sterek, but not my real players. Because I've realized in this move, if you speak to the real players, you get the truth. And what I'm not running away from it. There's something I'm going to tell you about it. And like I told you, I'm coming to South Africa anyway. I'm planning 1 or 2 people that I need to see. Chances are I'm going to see him face to face. And imomo macho, I will apply. I will apply to record my conversation with him. And I will apply to be allowed to use my phone to photo deny. Kuti muzoti zveshuwa vakapinda. Ndoko kupedza kuti munyarari kwete kutaura navanhu vanoita zvekufungidzira. Imi vanhu vakada unozviita havabvumirwi. Ini ndinobvumirwa but ndichaona ndichizviita. Kana ndazviita izvo muzati nani akachitinyepera. Mukaona ndazviita izvo muzati right. Pane paanosvika achitsika achipinda achibvumirwa. So there's something right that is doing this man. As much as tichita mafani naye, but this man seems to be knowing exactly where to step, where to place, and who to speak to. But September akutopera kawe. September akupera. Ndakatoti inini. It is good. Yes, nyaya ya holi yakabuda anditika achitaura zvaitaura. It was at the wrong time. It was wrong timing because 3 days from the day he did his shenanigans. It was the time Yanyoka Mabune released for foot. But let's also look at the challenges that Zeripo. Still, his Aslam application was not active because Uka released in a foreign land as a foreigner coming from prison over a certain crime or charge. And or whatever would have taken you into prison. You are released straight away into the hands of immigration if you are a foreigner in any country. The first people that you are released to are the Home Office, who will need to verify your status. And status Yanyoka Mabunu automatically given to be what? To be expatriated. Fine. Makore adona ka. Adonere. Adona mnongwari. Mnongwari ngadzo. Aiwa, Jeff Judah ndozati Jeff Judah anopisa. Jeff Judah abatike zvokumhanya. Jeff Judah anodhaya, timbete zvekutamba zvese. Ngababa. Vakashata. Aiwa, apostle vanofanira kungobvuma kuti apostle vakanyepa. Zvokuti Holy Ten vakazoti kuti chichiza dzanyambo dzava kutinyepera. Dzatonyambodza. Ngaudzoke kamusoro. Holy Ten sangana. Holy Ten nemunhu akavharirwa zvikuenda papi. Nai kana ndiwo zvakwe. Vanhu vaitinyepera, vanhu vanenge vachitidyisa nyaya vachiti hanzi
vanenge tingoti takabva nezirori remazhanje rere tikapinda mutauni takatakurwa nerori remazhanje remavheji. Madhara anonyanya da unyepa aya ndo panonetsa. Ko ngadzoke ka munhu waMwari. Munhu waMwari ari kuAmerica anoshaya data. Nditozvishaya ke ndichichaitika ipapo. Bosi tinoda kuti nyaya yacho apedze vari nyaya hombe dzavanofana kukavha ipapo. Pari nyaya dzakawanda dzatotaura. Kuti vaita sei. Alright. Kana takatokona mbokapoza tokati part 1 kana adzoka to recorda kamwe futi toita part 2. Yeah, I think so. Ngatidaro. Because haasi kudzoka anytime sooner. Because anditoona kuti ndatombotrial ngina sitombo. Yeah, wambodzoka. Sorry, I don't know how it lost you. Ndafunga kuti hamuna kadhata tikati tokutumira here mari. Mbadare wifi. Let me tell you one thing. Let me tell you one thing that will surprise you. In the UK, if you don't have data, just look for free Wi-Fi. There's Wi-Fi everywhere you are. Whether you're on public transport, there's free Wi-Fi and free charging points. So data is not something UK you can say in Bushaya. I know, very readily available. Pongo gara pese pane Wi-Fi pese. Right. Matauro chinhu chakanaka muri ipapo Apostle. Muri kugara kuUK. Muri kutaurana navaMnangagwa, muri kutaurana naNick Mangwana, muri kutaurana navo vanhu vese ava. Munotadza here kumboudza kuti vakomana zvatinosangana nazvo zvakamira zvakadai so toita sei seZimbabwe tingoswederawo mbichana 10% zvayo. Vanhu vari kuchema data kutanga uchatenga mbudzi. No, muri kuona zviri kuitika. Ndoda kupa a good example. Zvinhu zvese zvamuri kutaura izvi, do you know kuti zvinotaurwa? Saka ari kuuraya bhasikoro ndiani? Azviuye papublic domain. Inzwai azviuye papublic domain. Ndoda kupa a good example na-sitting president. Handiti muri kuzvinzwa. He cannot be technically knowledgeable like I am. But it is the people within the ministries who need to introduce certain things to him. That's why you see every Wednesday he has got a briefing with all the ministers that hold ministerial positions, not members of parliament, but all the ministers who hold ministerial positions. They've got a briefing that they do every Wednesday, in case you didn't know that. So it is those people who are incompetent, and it is those people who are lying to him. Those are trainer esikufamba handiti mazvinzwa vakatoshandiswa because at times these are not things that he gets to know, but he's supposed to be briefed. Chimbonzwai inini I'm an honest person and saidire munhu, but what I say at times is not what I say at times is not what you want to hear. Muri kuzvinzwa? Mukandibvunza endogona kuti no pari kukanganiswa na president kandi bokutaura pandinoona inini. He is not accommodating the right people close to him, but he's having some people close to him who are manipulative of where they are seeing an advantage to themselves. So such things I will say openly, but I'm not a politician. I'm coming in. All right, Kulliant. I'm not a politician. Aiwa mira Kulliant ngaasasiya nditi ngatimbofamba nenyaya iri paground zvamanje manje. Vanhu ava vasiri kugona basa vari kusarudzwa nani? Right, all right. Ndio vanosarudza. He's the person with the main say. He's the one who puts people in those ministerial positions. All right. Maita basa. Siya vakadaro Kulliant zvabuda pachena. He's the one who puts these people in ministerial positions. Coach akasarudza team ebhora akaisa maplayers ake. Regarding information before what people are looking forward to your Congress is ZANU-PF rikuitwa kuManicaland. Ani muri kuzvinzwa? For your own information, there's going to be a serious cabinet reshuffle. Tarisai muone. Vanhu vasati vazviziva bandakuudzai. But ndoda kungotaurawo zvangu apo tichipfuura apa. Coach akasarudza maplayers akaiswa mubhora akadyiwa
next game unogona kuona atochinja kana 5 maplayers aisa mamwe manyuwani. Next game unogona kuona atochinja futi. Because coach ndiye ane responsibility yekuona kuti timu yangu yandaisa apa iri kudyiwa nekuti iri kuleka pakati. Saka mukuru ka ndiye coach, vanhu vake vakaisa ka vari kusecha, vari kudyisa timu. But aruramba achimabhabhadzira because vanozivana kumashure uko kuti vari kuba mari. Chimbomirai munzwe. Anodzingwa coach, makochi mangana akadzingwa. Chimbonzwai. Chamataura zvese is very correct 99.9%. But for you kuti muona kuti pane pari kutadzwa ka. These are issues that are debated for within the what kwatinoti House of Commons kana kuti House of Lords kana kuti Parliament. Handiburi kuzvinzwa. Those zvinodebatwa ne-opposition izvozvo zvamuri kutaura. Those are the points that are factored out by opposition. Have you got opposition in place? No. All you have is an in-party divide yeZANU-PF, which is what everyone is now leaning on. Vanhu veopposition vaamuZANU-PF but vaakuenda kune rimwe side. Handiburi kuzviona. It is the duty of opposition. So right now, instead of just pointing at him as a failure, you must also look at the opposition as a failure. Musaisiye. Ndobasa reopposition rekuita ma-checks and balances. Inini zvangu zvema-checks and balances handiona kunge zvine basa because ukarohwa nenzara iwewo haumboblame opposition yekucreatire mabasa because havana capacity yekuzviita ende havasiriwo vari muofisi yekuita zvinhu izvozvo. Ukadriva mota yako road ichingoine mapotholes ega ega haublame opposition, unoblame vari kutonga vari kufanira kunge vachiita zvinhu izvozvo. Ndoundoblame kuti angafanira kuita zvinhu ndiyangobhoona nyaya yacho urikunongedzerwa ndopamaizobvunzwa mubvunzo unzi right, if uri kutaura zveroad dzine mapotholes dzese idzi, how many city councils are run by opposition? 90% were run by opposition. Inyaya takaipedza kudhara ka iyi. Inyaya takaipedza kudhara. Aiwa ka ndimobvunza kanyaya yacho. Saka mukaudza nyaya yekudhara zvakudhara zvinofanira kudzoka kuzotaurwa. Aiwa ka nyaya iri background opposition ka because hapasisina chinonzi opposition izvezvi. Opposition inopinda papi anosumuka chindiri opposition. Mata hapasina inonzi opposition. Let me tell you. Chimbomirai, mata hapasina inonzi opposition. Chanaka ndechekuti uyo DJ Holy ari pano uyo 0.5 uyo. You remember 0.5? Ndichiramba ndichikutaura kuti opposition is dead. Ezvo chiripo, it's an in-house divide. Then the other small somewhere were always saying, yeah, this and that. Geza. Ndikati hakutamba kwese kuri kuitwa. This is an in-house ZANU-PF divide. Mukatanga kunyorerwa kuma comment section kwenyunzi maakutengesa struggle. Mukatanga kutaurwa kumwe. So these people, what people want, I understand some people want change. Most people want change. Let me put it that way. You paper social media, they want change. But every person anepa ine simba, opposition ine simba ku social media. Pa ground ZANU yakabata chini. Not because vanhu vari kutambudzika pa ground, no, but vanhu vano influence vanhu pa ground vakazara ku ZANU-PF. Vanogona kunge vari vashoma but ndo vakazara pa ground vanogona kuinfluence vanhu. And at the end of the day vanhu vari pa ground ndo vanovhota kwete vanhu vari pa social media. Vari pa social media havabvunzovhota. Vaende kunovhota. Vanopushira vanhu kunorohwa zvekuti vakapedza izvo. Vapushira vanhu kunorohwa. Vanhu vari kusapota ZANU-PF vari paground vari kutya and 2 vari kurohwa nenhamo vari kufunga kuti seweekend vanogona kungovaona vobva vati uya utore mota. Saka hapana ibootlicking yese iri kuti zvakanzi naHoliten kana muchifunga kuti munodiwa nevanhu vhurai live ini ndivhure live tione kuti anenge akaunganirwa nevanhu ndiani. ZANU-PF haidiwe. Inini panapa ndikaita live nawamunangagwa inini wamunangagwa vanenge vasina kana vanhu inde ndakazadza. Havadiwe vanhu. That's social media. Pane vanhu vepa social media. Koita vanhu vepa ground. Pa ground pane paina one chairman weSel branch. Anokubatira ka location kacho kese ikako. Vanenge vachitya vanhu vayo. Those people they are afraid. Vanorohwa, vanointimidate kwa neZANU-PF. Vane nzara futi.
is the way the politics has been structured on the ground. Nani. But in what has been laid on the ground on social media, as you would. All right, Apostle. Yeah. Do you know right now, Kuti, my teachers are the lowest paid civil servants right now? Yet munhu wese kuti azoita MP asvike kuna president ari kubuda nemaoko ateacher. What are you guys doing about it? Mimi kuzano PF kwacho ikoko. Kana uchiti what are you guys doing about it? Urungisa kuzanuka waundibisa pa munhu wamwari. Makuramba batorenye. Makuramba batorenye rejongo risati rarira. Ora chinomira. Paliramba ngamazona kuti yakadzakwa. Mazona yakadzakwa maguma. Mira, pandinoti inini ndiri kunokunegotiatirai handitika ndiri kutora vanhu vekuopposition futi ndichienda because ndiri muneutral ground. That's why what I say at times does not please people because they want me to speak like them. No, I'll continue to speak from a neutral position, and I saw that I've got the access to all the offices. But in the opposition munotsama ndakataura zvekuvhanu vanhu onakidzwa no ndikataura zvekwese taurai zvinobatika. Maticha ari kupiwa 250 ari kupiwa 200 US and 50 and 300 bond inonzi rako zvinozigi ukari convert ari kuita 50 US. saka chivhotera M31 yagamba kuyatinenge chivapa ma 1.5. Aiwa kandi zvekudyiswa nyaya isu hatisana adikika zvekudyiswa nyaya isusu hatikuda toda zvinhu zvinobatsira. Maticha ndakaita live stream nematicha inini achitaura kuti rendi ndiri kubhadhara 100 US ndosarwa ne150 US ndine vana ndoda mari yelunch ndoda kuenda kuningirika mari yetransport vana vari kuda mari yekuenda kuchikoro vada kubhadharirwa maschool fees. Zvese izvo zvimotaura kuti hamusi kuzviona. On a serious note, jokes aside. Chimbonzwai, jokes aside, yeah, like what you said, jokes aside. This is the duty of the opposition to challenge those things in parliament. Hakuna ka opposition in parliament. That's a problem. It's a problem in the hakuna opposition. So whatever is happening, whether you are manipulated or not, you can talk about it, but there won't be any action to be taken. Because there's no one who can escalate those cases kuvanhu vacho vari kuzviita ivavo. Saka panofana kuve ne-strong opposition. Ndopa makafailiwa pakafeiliwa ipapo. Matichers ari kutaura kuti akaenda kanotaura kuma-association acho. Ma-association akaenda kuma-ministries vakanotyiskidzirwa vamwe vakabhadharwa mari. Zvoitwa sei? Chimbonzwai. Mukaenda kuministry mukanotyisidzirwa mukaenda kuma-association vamwe vakanobhadharwa mari. It's all because there's nobody who's in a position to challenge it from the parliament. Muparliament ndo munoitwa nyaya dzese, ndo munotaurwa zvese zvaitika imomo, ndo mavanochaudhana vachigadzirisana vachifumurana imomo, not pasocial media. Am I agreeing that everything ZANU-PF is doing is correct? No. Even if I can agree with to say 80% of the things that's being done are wrong, I can agree with you guys, but we are not the right people to be arguing about that. It is the people who are meant to be in the party to argue about that. Who are those people? The opposition. So if there's no opposition, try find out how it failed and who failed it and what needs to be done for there to be opposition, because social media, we talk about it, but nothing will be heard and nothing will be actioned. Ndoda kutaura chokwadi hapana munangagwa pavanogara panapa vachiteerera social media, but kuparliament vanotozvinzwa kuti kwatsva vanoteerera, handiti mazvinzwa. So as long as there's no opposition, hapana munoita noise kuti maneta. Opposition ndio yakafe iri kufeila vanhu. Right, ndine chinhu wani chandafarira pane zvomataura kuti Inzwai, ndine chinhu wani chamataura mukati havagari pasi vachiteerera social media. Maminister avo ma-MP avo vanoteerera. Musi uno apa mobile chinomona uya imbonze ani imbonze ari bhodibhebi rawo wati aikwabuda achitorodza fair kuti akuzvipatira kuna mushonga zvinhu zvezvozvo kuti zvizofamba it's social media ndobva zvasvika kwaari zvazvatosvika pakutomuaffect obva asvika pakuodza fair. Saka ngatisanyeberana kuti shoko harisviki zvinosvika. Ngatichidai so vazvinzwa nana honorable Mebo chinomona handitika. But Honorable Mabo Shinomona, remember, she's within the party structures. She can only say it that way without being aggressive over the matter, because she's not opposition. If she becomes too aggressive, she might lose her position. But she can highlight that. Had it been opposition saying the same thing,
they can be hitting on top of the desks imo muparliament here kusvika vanzwikwa vanhu vaonata kumana itai zvinhu zvinoita kuti vanhu vanyarare avo. That's how politics work. To be told nemunhu wemupati mako to be told opposition is two totally different things. Munhu weopposition ane ground rekuita noise, wemupati anogona kunzi mataura zvakwana chigarai pasi. Ndimbobvunza mubvunzo Apostle. It doesn't help that much. Ndimbobvunza mubvunzo Apostle. It seems kuti muri kunyanya kuwanda neopposition. Saka nyika dzimwe dzese dzadzi dzine ma one party state dzadzi dziri kudevelopa dziyadziye. Sei dziri kudaro idzo dzine ma one party state pasina opposition ino-opposa zviri strong. Ana China. Yeah. Nyasai kuvatarisa kuti vari kushanda sei manje ana China. Vanhu vese vanoona vachiita mining kunana Africa vese ma-prisoners anenge asina kana passport. Wokuti they just have to work and they are paying for their time. Muri kuzvinzwa? Hapana kana nepassport pavanhu vaya vese. Ma-prisoners ese. Vese hapana paina chef one anopuwa ma-prisoners. Urikuona horo wati vari kupinda sei pa-airport? Passport yekubva kunyika Inzwai, passport yekubva kunyika kwako unenge uinayo unotopuwa kunzi passport yekubva kunyika kwako iyi, but wapinda kunyika dzekuAfrica uko passport inotorwa naboss because iwewe you are a prisoner, you are serving your time, you are giving back to the community nekuchera panorwadza ipapo uchirara panorwadza. Ndosaka uchiona vanhu vacho vese maChina munoona anoshanda vanogara mumacontainer, pane muChina wakambona achigara mumba. Alright. But anotogadzira operation Dudula. Machina ari kuya kuAfrica kunongo vanotoda kana kuendeswa. Aiwa kule ndimira vasati vapedza kutaura. So why iri kuita strategy yavo China vari kutoshanda vachitodaro zviri kutoenda kumberi and they are making progress. Saka isusu muZimbabwe tofanira kunge tine opposition chete here inomirira kuti isheke ZANU-PF iite something. Iyo ZANU-PF haikwanise kuita zvinhu zvayo yega here kuona kuti ona zviri kuitwa neChina isusu ngatitore ichi neichi chakanaka. Rega ndipagadzirise ipapo. Ana China, they are not democratic countries. Zimbabwe is a democratic country, so it needs opposition to be present. Unless my visa, democratic being a democratic country. Democratic in what way, Apostle? Zimbabwe is a democrat, is declared on paper. Blessed Mhlanga akasungwa, anana matai kwekwedza vakasungwa na Bishop Nyamakanga vakasungwa. Apostle, it looks like a propaganda yenyu manje. Propaganda babataka we believe. Chimbomira. Blessed Mhlanga akasungwa, akabuda. Is he not continuing to do the same thing that caused him to be arrested? That's democracy. Anga ndiari kubudisira nyaya dzese one. Akambosungirwei in the first place. Akangotyisidzirwa pepe. Saka ndo democracy reyo ine intimidation. Democracy, freedom of speech, zvinhu izvozvo ngatimbomirai, rule of law muZimbabwe hatina, ngatimbomirai, ngatibvumiranai izvozvozvo. Right now mabhuku aJob Scala akapwanywa akabvarurwa akapiswa kuningiri kumasvingo. Vanhu vacho munhu wacho vanomuziva ende zvese zviri pakamera. Hapana munhu asati asungwa nanhasi ari kungofamba simply because ndowe ZANU-PF. Saka ngatisada kunyeberana tichiwanda kuti chikazoti rule of law muZimbabwe hatina, the courts are captured, zvinhu zvese zviri mumaoko eZANU-PF. ZANU-PF kana ichitadza kumhanya bhora iri kutadza yega without involving opposition. Togumira ipapo toenda pa next topic. No, hatikwanisa kugumira ipapo toenda pa opposition. Toenda pa next step. Why? Because ZANU-PF iri kurana as a democratic country, but chiri kuitika ndechekuti iri kushare the challenging opposition. So you cannot just turn a blind eye to that. Because you are trying to avoid talking about people that have failed people. Vachitaura kuti titere hande. Eno tine good example rega ndikutaurire yemunhu anenge Blessed Geza. Do you know how many phone calls I received? Vamwe nepa social media pa Facebook unoona munhu ari kufona neFacebook uchati kwakanaka here munatombo muzivo ozona rompingo ozona kuchaipa nyaya Blessed Geza. Maiti Blessed Geza inini is dead and buried. Akadzoka akaiti
Ayo. Yageza ngambomera geza ngati msiye hana basa. Tikutaura ngatipedzerane na apostle vari kudhila nesu. Vari kudhila nesu, tikudhila nemi apostle nhasi. Apostle, saka mimi what do you prefer? Ndilaine ndichikupindurai maplayers ari paground. Exactly. Ayewa, nayageza ngatisiyane naye. Chimbonzwai apostle. Atikuda information yageza isusu. Tikakutaura zviri paground. Let me give you information yablessed Geza. Hapana zvokuti pazobuda kana kuti mwana wake pazobuda ana achitaura zvina basa zviya zviya hazvina basa nemi zvese izvo zviya zviya. Blessed Geza was a member of parliament. Do you know that? Yes, I know. He was an MP. Wekusanyati uku. Kumash West. Some people don't know that. Because he was defeated and out, he is trying to become an enemy of the state. Yet he was part and parcel of the people that is criticizing now. So to me, his reason of criticism is because he's not eating and sharing in the same plate with them again. All right, Apostle. So why would people... Ipapo mune point, mataura point. Chimbonzwa saka mumba menyu imimi mwana wenyu imimi akataura kuti baba ndaane nzara kana ndaane 2 days ndisina kudya kati anyanyodya mavheji panapa mumba mamurowane shamu muri baba wakanaka here? Kana ataura tiri mumba tiri tega atobvite kana simba rekumurowane shamu, but akada kuuya kuzondiudza kuti baba tirikurara nenzara ari kurodhu kwachida kufadza vanhu ndomurova neshamu, whether his point is correct or wrong, ndomurova neshamu because kwaataura ari is not the right place for you. Dai uda kutaura point yotaura uri mumba munomu unogona kutotaura same point yo wakagara pamakumbo ndikatokunzwisisa, but ukataura same point yo uri kurodhi ndokurova. Saka muti tijoina zano PF here totaura mapoints edu takagara pamakumbo. No, ndiri kuti dzokerai kuopposition kwenyu, build your opposition. Build your opposition muri kuopposition kwamamuri ikoko so that you have a voice to speak against this. But problem yenyu kuopposition ndeyekuti everyone is sitting on a high horse, no one wants to come down to it, everyone has failed. For the first time rekaimbo kutaura chimwe chinhu munofanira kuita tekinoti muchitarisa. Unonzwa vanhu vachiti I cannot kutaura politics mukutaura Chamisa chete. How can I not talk about Chamisa? Yet he is the leader of the opposition. As much as he claims that he stepped out of politics, he is trying to come back. But apita makata pagumei ipapo. Alright, tisati tabvuma ipapo ma-opposition parties mangani akacontesta pa-previous elections aisasvika kana kuma-23 here 22 kana kuma-19 vari kupi vanhu ivavo? Why you don't talk about them? There were 23 candidates. At the fingertips. There were 23 people who contested for the presidential position. And Amnangagwa ballot paper, I still have got a copy of it. He was candidate number 23. Muruzinzwa. So let's say play actors SAI. But there were only 2 people that people were looking up to. Chamisa versus Amnangagwa. Let's be very honest about it. Yes, those were the 2 candidates that people were looking forward to. Did I even post pa Facebook pangu? Ndaingo posta zvinhu zvika ndaiteka kuti chinhu changu ndikachibata soka ndikaita ndinonyora pa Facebook ndongochikanda so that tomorrow I will remember what I would have dreamt. Ndakanyora inini ndikati 2019 Chamisa is being invited onto Pollard. He has got to step in because Pollard is not going to give him the power as he would want, but it will allow him for connections with people within the system. Whatever he wants to work, he should work with the people within the system. If he does not do that, his political career is going to be a very heavy one, and he's facing up to that. Another poster chinu, you get more negatives than positive. And akana pa Twitter pake chepo chepo. Ashika pekuti akupindura vanhu koza ona ndatukwa ndaneti. Unoda kuramba zviri machena maningi. Aiwa, inini pandiri kuramba kande pekuti imimi muri kufocus on Nelson Chamisa as if he was the only candidate opposition. Aiwa, leader opposition ndichabangu. Leader opposition in Chabangu, Arimo Parliament. He must declare himself that I'm out of politics and I'm no longer the leader of opposition and I don't want to hear about politics again. Look for a new leader. Let him give the blessing onto somebody than to continue to hold the blessing when it's not yielding anything. So you cannot continue. You cannot shut your mouth on him. He's going to be a matter of subjects. He's going to be the subject matter of discussion. You cannot take that away from him.
Then nyika yakanyarara because of him. Why? Because vapererwa havana kana kutarisira. Saka kana vanhu vachipopota ndinonzwisisa kwavari kubva nekwavari kuenda. Pavari kutaura kuti hapana pari chakashama, hapana pari kuti waori, hapana pari kuti waso, hapana pari kuti tiri kuzviona zvese izvozvo. But we are not the right people to be talking about it. The right person or the person who carries the mantle or is sitting in the drive is quiet out there, busy answering people on social media. Isusu we are not here to defend Nelson Chamisa bana. Kana mchida tichakusanganisira Nelson Chamisa ngatimbotaura zvinyaya dziri paground. Is a direct phone call. Namba yake tinayo. Isusu mudazoti tiri vanhu vaNelson Chamisa. Isusu ya journalist bana apa. Isusu hatipo pakudefenda Nelson Chamisa. Nasi mama journalist mimi. Makambo. But journalist Bazombe hatiro defender Nelson Chamisa. Mama journalist mimi. Isuda kutaura nyaya yepari kutadzwa neZanu PF. ZANU PF is failing. Panogadzirwa mupali. Murikuzvinzwa pari kutadzwa neZANU PF panogadzirwa mupali muparliament. Ndo mazvinogadzirwa. Hazvigadzirwe pasocial media. Vari pasocial media vanhu vari kurwadzirwa. Ndorambirana nemi ipapo. Because zvichiitika ndezvokuta kuti tati mupali macho hamusisina vanhu venhingirikina veopposition. Saka isusu zvotiita kuti tikatoonesana pasocial media tozoti ma-MP vanoona vanosvitsa vega ma-MP vacho veZANU PF vacho. Because ndotoratidza kuti vari tori active kudarika vari kusara veopposition. If there's no opposition in Pali, it means to say you have no voice. So all we are making is noise on social media. Nyaza kundibata ipapo. It's not noise. I know it's noise because we're not going to change anything when we say about social media. If change is to come or effected or addressed, it's going to be done in parliament. Imo mazofana kuitwa imomo. Ku parliament kwacho vanokwanisa kuteerera zvitaura neZimbabwe yese. Right, it becomes a problem to the member of parliament, to the MPs that you are selecting. Murukisa vanhu vari nenzara. Ndosaka muri kuona venyu yese vamakaenda pavakangopuwa change vakatambira, then they betrayed, they soiled the struggle. Saka imhosva yenyu miwe kuti hamusi kugona kusifta the quality of the people that you need to be your voice. Ndo patiri kudzoka ipapo kuti kana muparliament macho musina opposition vasingacha oppose, ZANU PF inotadzawo kuitawo here zvinhu zvakanaka because yaakutamba yega, iri kutamba bhora neopposition team pasina keeper. Apo vanongotaura kuti isai keeper kuti tinyatsotamba bhora, isai keeper kuside kwenyu. Hapana keeper, go esai 100-0 tione kuti muri kugona here. Tiende. Sai muri kuda keeper pagate. Mukagara mumba menyu imimi musingatsvaire mumba menyu, musina munhu ari kuuyamo, munogona kuita madande mutande, moita tsvina, hamuna kana basa nazvo because there's nobody wokuti muri kuvhunduka kuti akazopinda munomakona makadai so zvinenge zvakavhiringidzika. Ndo zvangofanana neparliament iri pekuti haina vari kutariswa kuti angachizoichallenja. Aiwa vari kutarisa varipo, the international community is looking, is watching. Yakambokubatsira ichi international community. Haina but iri kutarisa because next door nyange asingauyedu padheni pedu anenge achiziva kuti mumba medu muri kunhuhwa. Kunzi vakavhura mawindow apa panext door vari kunhuhwa havachaere mumba. As much as you say that, vepamba ipapo kana vatori happy vakadaro. No problem iri kuitika iyoyo. Saka tiri kubvumirana kakuti ZANU PF iri happy nekukundikana kwayo. No, ZANU PF vanototaurirana kuti apa tiri kukanganisa. Do you know that? It doesn't come on public chat. It doesn't come on public domain. But even pachavo vanototaura. Ndoda kupa a good example. Mutiri vamwe hamuzvizwisise pavanenge zvitaurwa. Muri kuziva kuti ana mutodi vakatombotaura kuti haisi takuda zvaNelson Chamisa. Munozviziva here muZANU PF? Munozviziva? Hatizvizive. Ndoti muzive kuti hazvisi zvinhu zvekuti zvinobuda kunze, but I'm telling you this, and it can even reach kuna mutodi wacho anoti ati Makore akutaura chokwadi. Ana mutodi wacho mutoti hey, isusu Nelson Chamisa anotaura zvine musoro kudarika zvekutaurwa. Kuri kuti vari kuitawo maproblems avo imomo vari kutaurirana pachavo. Ndosaka mokwana akazobviswa kwese kwaanga ari kudeputy minister. Anorohwa akafa murume uya chimbonzwaika akatozvitaura
kuti mukupe azosungwe is because they were also discussing the ousting of the sitting president. No, Mnangagwa has failed. It's not like these things are not discussed. They are discussed. But it now depends nekuti ukataura kuti it's failed unobva wasungwa. Aiwa, it now depends nekuti on who you talking to, number one, where you talking about it, and the motive behind you talking about it. Instead of you bringing a point that builds where you think they are failing. Saka kwenda kuti Zambia vamutauro zvinotaurwa but public domain chete. And vandokutaura kuti mukaenda kujeri kuna mukupe mukanoti andoti Makore ari kutaura chokwadi. Right now, Apostle, do you know here kuti tine student yepanhingirikini yepamasvingo apa yakasungwa iri kuenda mukoti mangwana simply because ashoropodza administration kuti zviri kuitwa panapa izvi zvakadhakwa izvi hazvisi kufamba zvakanaka mwanamba asungwa. Do you know that? But ari kubuda ambosungirwei pandataura baiza yakwe kutaurira nezvekutaurira newa uri kufadza newa uri kutsamwisa. Aiwa, andikamati we are a democratic country here takasununguka. Democratic country. We've got the freedom of speech. I can even go mu road. Example mukati mwana anenge aitaura kuti mumba chikafu chakazodai chakadai ndikati ukataura uri kuroad uko ndokurova. But ukataura uri mumba ndinokunzwa chichemo chako. Ndotokuti kuti mwanangu ndakatondiomera ndakana sendi muhomwe. But I will try my level best kuti tiwane chekudya. Because wataura tiri mumba kazhinji kandoda kupa hagi nokugarisa pamakumbo. Because wataura in the right place, but ukada kutaura uko zvekuda kufadza Kulliant manje. Ipapo manje. Aba apostoka dai zano PF angari mwari muchimuparidza muchidaro ka muchechi menyu mungadai musina vanhu. Because zvinobatika chasha zviriitwa nezano PF zvamuri kuda kudefenda hatisi kana kuzviona izvo. Mukada kubvunza ndadefenda chika munoona kuti hapana chandadefenda ndataura chokwadi. Aiwa, chokwadi chamataura chekuti democrat Zimbabwe is a democratic country. Ndataura chokwadi. Pana chokwadi. Baba 45 years dzakapera baba. Chimbonzwai. Anyway, rega ndigogadzira video ndikaise pangu apo mozakatora from there. Rega ndikutaurire something. Zviripo zvimwe zvinhu zvekuti tikada kutaura tichiitira cloud ka ndinogona kuita zvinhu tichiitira cloud muri kuzvinzwa. But zviripo zvimwe zvekuti handiise because then that as much as I know about this, it's got nothing to do with people. Do you know ndakarota gore rikufamba Mnangagwa? Matanga. Igore ripi? Mira Notorinzwa. Igore ripi? There's cloud manje. I see cloudy. Andisi muri munhu waMwari. Profita is right. Obviously vachangofa handitika but gore racho ndakatorota nemwedzi zuva ndo randisina. But zvinhu zvekuti handikwanisa kuisira pasocial media because I'm not there to entertain. I see entertainment by. Chandinoita manje. Profita ichi. Aiwa Profita ichi. Chandinoita manje. Makachipowa kuti mugadzirise zvinhu handiti vanhu vafare vanhu vaenjoy vanhu. Kereke isimbe. Kereke isimbe. Izvo Asi chiprofita cho yazosimbisa kereke. Handi mamaprofita enyika here. Aiwa, hatisi maprofita enyika. Tiri ma-councillors, we are the go-in-betweens. Kana mine ma-challenges amene nditirana, we are the go-in-betweens. Aiwa, isusu we are not here to challenge your position, Apostle, but tiri pakungokuvhurewo maziso sevanhu vanotaura nevanhu on daily basis vari kuZimbabwe. Kuti right now maticha ari kutambira 250 US. Ari kubhadhara rende 100 US. And then achada chikafu, achada transport, achada kuita sei kutenga zvinhu zvemumba zvekuzora-zora zvekudai vana vachada ma-lunch box vachada kubhadharirwa school fees. Muri kuzvizivawo here izvozvo sezano PF kuti vanhu vari kutambura. Right, all right. For once, let me tell you where the challenge is. I'm not supposed to take sides or to defend anyone. Yes. I'm just supposed to be remaining in my neutral position. Let me tell you where the biggest challenge is in Zimbabwe. Is it kuzikanwa nevanhu vakawanda? The biggest challenge in Zimbabwe
under the leadership of the president, of the sitting president, His Excellency Emerson Dambudzo Mnangagwa. This is where the biggest problem is. It's not really much in the looting as people are saying, no. But it is in the people being awarded the contracts. Don't have a problem in Zimbabwe. Because in any country, democratically, especially in Zimbabwe, big contracts are supposed to be given to the military. Because military, but you have got a profession that you do from within. Those guys painters, architects, doctors, lawyers, every profession military. Contract the first people to be awarded a contract is supposed to be the member of the ZDF. And they operate as ZDF because they are safeguarding and protecting the nation. Meaning to say the profits will roll from within the country. But challenge that's not what's still happening. But it's now being granted or given to individuals. Don't challenge in Zimbabwe. Kwenda zvinenge zvichitaurwa nevanhu ndetsikati kuzvitaura zvangu kwenda zvinenge zvichitaurwa nevanhu zvese hazvisiri izvo. Dai kunzi kugadzirwa kwemaroads kuri kupuhwa military. It's money within the states. Ndosaka mtoona military yedu yaidya mabeef, yaipuhwa mabeef every week. Reason, because that's how things are supposed to be done. But now the thing is, these things are now being given to certain individuals. But because Marine within the ZDF is now going to an individual. Who is allowing that? Who is allowing that? So that's why you see a person like Blessed Geza kana achiuya ari kuuya kuzoda kuprovoka masoja because anoziva kuti you are the ones who are supposed to be entitled to this, but it's no longer coming to you. That's why ari kupfeka uniform iya zvinenge zvingorikona apfeka uniform yechisoja. That's the message he's trying to portray. Right now ari kuti iyo reserve forces masoja ari kutaura nezvavo. These are the people that is trying to provoke, not you, the general public. Imini general public, kuita mutanga ngotaura nezvazvo because masoja vanhu vanobva kudzimba dzenyu. So that vaiti hasha. Donya iripo chete. Blessed Geza is not fighting for everyone. He is fighting to be a part of the people that want to know something in his own capacity. Nangu nyaya Geza andinoda kukomenta. Outside of our thinking, project mushaya vision opposition is general vachapinda ivo vese vatori happy. What do you think? Totozati ndo zvinenge zviripo. Komenta kanyaya. Ipfungwa dzaunogona kuita dzese idzodzo. That's why I say politics in a certain structure. These things cannot be challenged by a person like you, me, or the listeners out there. These but at things least can we will only contribute be challenged something. by opposition. So whatever challenges you have, if you don't bring in opposition, you are not talking about anything. At least we are contributing something. It's like you are contributing something, but there's no one to speak for you. The people you vote as MPs, you are voting for them to be your representatives, to be your voices. You cannot tell Apostle Makore to end out. I'm not a member of the parliament. But the people that you voted for, those are the voices. Those are the people you've entrusted. Urikuona apostle arurama vachingohwana nechinhu one and conversation yedu haina kwairi kuenda because at the end of the day varikuziva kuti opposition yacho iyoyo it's captured handitika we no longer have opposition. So now we are talking tichienda kumberi kuti what's the way forward. We don't have opposition. Let's leave Nelson Chamisa and the other 23 candidates anga aripo iyayaya tofocusa neZANU-PF is the one that is running zvinhu zvamanje manje. Saka conversation yedu tikangotaura zvakati tikumba tangodzokera kunzi opposition haina kusimba tadzokera opposition. So at the end of the day we are not doing anything, we are not achieving anything. But Chimonzwai, if you want to discuss or argue anything about what happens within the government of Zimbabwe, it's the opposition that speaks because you cannot speak against your master.
If you want to speak against government and you don't want to be part of the opposition, you then have to stand as an independent candidate so that you don't have a master at your realm to control you in anything that you want to say. Muzanu PF a member of parliament, it's got to go through structures, get verified, or it's going to be quietened. Else you lose your position because it's a party thing. But if you are independent, Temba. Ayo Yes. but wona apostle mimi chimbomirai ngati kuwirirana chinhu one panapa. Let's stop talking about opposition. Atina opposition in Zimbabwe right now. Let's focus on the ruling party. What are they doing at the moment? Taisa zvichemo vana vari kubhadhariswa ma800 US, vabereki vavo vari kutambira ma250. Where do you expect them to get money? Ndo panotanga corruption ipapo, vakuba mabhuku kuchikoro, vakuita zvinhu zvakasiyana siyana. Muri kuona sense yandiri kutaura iyoyo. Saka ngatitaure the problem at hand, nyaya iri at hand. Let's not focus on opposition. Opposition has failed, Chamisa has failed, vanhu vese they have failed, and ZANU-PF is the universal winner. They are the winners, they are the masters. But what are they doing for the ordinary people? Let's talk about that. Tono conversation edinoperera kupi because toramba tichitenderera. Ndikunyebere Kulliant. That's not a problem. As much as you ask me that question and you block me from talking about opposition, I will still tell you that don't know if I answer it. But anyway, let me not go there. Let me come from another different angle. Jamataura is in Makore. But in what capacity do you want me to discuss this Nemunanike sitting president? The minute I start to question, if I bring such a matter to his office or to his attention, to him has become a politician, meaning to say whatever I'm going to have to approach him next about, he's going to think, that guy is come as a politician again. He will not welcome me. Why I don't want to discuss or take any matter to him regarding to that or to his office or to his is because I want to remain a neutral person who's able to knock on their doors. Because I also thought so I have to keep them guessing. Why? Because the opposition and didn't knock any door. Really easy. But I want to put political matters into my hands. That Reverend Avaning Zitole, that Bishop Abel Muzorewa, that Bishop Kenan Banana. What you What else did you cover? Tutoswera tichitenderedzwa chokwadi chingori kuti apostles kuti vataure zvakashata about ZANU-PF havakwanise ndozvingengoripo because vantorerwa muda vese vanotosvika kutorwa muda haadoripo haazototherwise takuisai pakona munongotaura titakuisai pakona aiwa chimbonzwa inini handina pati yandombotaura zvakaipa nezvayo but ndinobvunza the right questions. Hamusataura nezvavo kavana nikikina vacho saka totaura tichienda the right questions. Let's say I'm with some of these people. Do you know I asked some of these questions but I'm sorry within the party menu kuti apa padaiso muri kumbofunga nezvazvo inyaya iri kudiscuss inyaya iri kutotsva kana kuti amudhara kumusoro vakatsamwa because ari kuzonzwa pana pakavhiringa pakadai handiti mazviona. It's not like they had good books all of them, no. Serious divides are from within, but I don't need to be involved in those serious divides. Neither do I need to reflect or let them know one or two things. I don't need to, because position yangu I need to be involved in all those matters. Alright, aiwa atapanzwisisa baba, atapanzwisisa kuti mimi mungori pakati amukwanise kutaura zvepolitics. I can't mingle into political issues. But semunhu wamufundisi, semunhu waapostoro munomirira vanhu, munofanira kungonotaura kuti vanhu vari kuchema vanosangana uko zvinhu hazvinaomira zvakanaka. Kumirira vanhu handisi kuramba. I told you ndikati ndiri kuuya kuSouth Africa, I'm coming to Susevia Kasukuere. If I was a politician, ndikaonekwa ndinaye ndinovharirwa madhoo kuZimbabwe because his opposition to the people vari kurwisana navo vari kurula. Let's agree to that.
But I can go meet up with him, even get a photo with him, post it, and still tomorrow me again with the person who's ruling Zimbabwe. Why? I'm allowed to do that because of my political position. My issues are basarangu ndere kupinda pakati. Do basa redu sevanhu vechurch. Inikasukure mupolitics ndona tisingatodi kana kuona anodzoka kubva kwaakatoshanda pakakwana munhu uya akadhakwa ndakatozora hanzi ndiye futi amwe hanzi ari kushandana nageza chididi handonyadza munhu kudisikaza kausodza ndaunoona kuti mukapture geza sei ndiko handati nyaya dzageza namwe handi kana kudzinzwa kana mauda kudisikaza muchidaro because politics inonetsa mazuva ano geza is not traveling 4 meters from where he's sitting. Muri kuzvinzwa? He can't travel 4 meters. Angofanana Holitain. No. Angofanana nempana akasungwa ari kuSouth Africa anongani. Wokuti from the toilet to the kitchen, kitchen to the bathroom, bathroom to the bathroom to the kitchen to the bed. You can't. Because wadhokonya paunoziva kuti pari kutyisa and usina amari yekuzvidefenda. I think yeah, but I like where I got like a or an apostle Musero to a party order 70,000 boxes, the chicken slice 70,000, my drink 70,000, my bottle remvura. Jesus will cost 280,000 for Betty Dance and ED. There's rooms of Odwa, Nezanu PF. Run a company EP no upper Mari is a party, not what I think by Mari. I might spend the Nika. Ipapo, let me correct something. I see Maria Nika kutambiswa hii. I want you one day to be very close never enter politics. My contributions are not equal nevan. Number one, some party members. Number two, some business people. Because every party has got its own cronies that finance it. Yes. So business people, from wherever they are to go to go into a certain place. Vamwachi mobilizer. Vamwachi vaisa mari dzava nzvimbo. Ndonzi kana gurugujuju abisa 500,000 yekuti mudire fuel. Many things are contributed. Maria Murkutaura ikiwama 280,000. Alright, Miranimbo answer papo. Unoziva kuti vanhu vanocontributa mari iyoyo vanenge vaita sei uye vanenge vaiwana sei. Ndo vanhu aya vanenge vapiwa matenda vanenge vachiba mari vanhu vanenge vakatorera mamainzi ndo mari yacho yonzi nemadonation iyoyo. Chinzwai manje iyaya inonzi security fee handi muri kuzvinzwa kana kuti faithfulness fee. Apostle mhosva dzenyu dzamuchanotsvira kudenga kuenda dzakawandisa. Izvi hazvina basa nezvechechi zviripo political information yandiri kukupai and what I'm saying inonzi security fee handi muri kuzvinzwa kana kuti faithfulness fee yaari kubvisa iyoyi munyika dzese irimo muSouth Africa muBritain irimo. Let me give you a good example. There was a man who was installed anditika as an ambassador by Britain. The sitting president stay came. Zvakaitika hazvina 2 days zvaitika izvi itori nyaya itopisa munhu iyeye when he was seen that he was a pedophile zvikanzi hatisi kumuda stay came having defended him he just had to let go because of the democracy munyika muno. But the issue is it has come to light this was one of the people by finance Tony Blair achiita zvaiita. So behind every politician is a whole mass of business people who are paying so that they protect their interests. Zviri kunyika dzese izvi. Saka let's not hide away from that. The only problem yataita isusu kuZimbabwe ndeyekuti these people vari kufinance ZANU-PF they become socialites. Wicknell has become a socialite. Wicknell is a criminal. Had he not been a socialite, zvingadai zvaramba zvingoendeka zvakanyararwa zvese izvi.
kuda tagwirei. I know kuda from before many people knew. I know kuda before many people knew kuda utagwirei. Imbafa parikubikwa ZANU-PF rikandidonhere mwana watuminetsa aiwa kontinya henyu. I knew these people before many people knew them. Kuda tagwirei wamunongonzwa vachiti sakunda kuda sakunda zvinoreva kuti sera and kuda tagwirei muri kuzvinzwa ndozvoreva sakunda izita rake yekuda nemukadzi wake zvisingazikane nevanhu vesa achitanga achiendesa petrol kumaservice station uko achiendesa ndotoziva kwese kwaendesa mafiyo achitanga zvefiyo business izvi saka pakuzonzi itsotsika pane kamwe kakushanda kanenge kachiita munhu kamune muchiziva so kuti munhu ari kushanda mukadzi wakuda aisidza pabarclays paipai zvozongowedzerwa nemusangano. I used to work in the IT system, so I know these people. System mukadzi wakuda ndiye aisenza kubarclays ndoko vakapuwa loan yekutanga wakomana anogona kungoti ati pana wazviziva isu tinozviziva but zvinhu zvekuti hatifanira kuuya nazvo papublic domain because it's nothing of our interest. Right. Sakunda ndisara kuda ndo zvazvinoreva ipo pepa saka vagara vanofinance to protect their interests but problem yavaita they have become socialites. Waifanira kungofinansa vakawanda. Exactly. Those are not what. But Apostle, ngatimbowonesanai kulenda dona timbowonesana pa fair chaipo pa fair pasina kumboti chii 2007 maizviziva here kuti vamunangagwa ndo mapindiro avachaita vamugabe ndo mabvisirwo avachaita. Mai Mugabe pavaipisa paipai vachitaura kuti vamugabe vachatonga from behind the grave. Muri kutaura 2017 wanyando 17 here 17 pakazoitwa big Sunday 17 exactly vakapfeka dzechipostori right namapiriki yangu vakapfeka dzechipostori daizvisi ayo ndodati musati matsanangura ipapo ndodati tidzoke kumashure before ipapo tisati tasvika ipapo pane mazuva ngatidzoke tokodzoka kuma-elections a2007 yakati 2008 yanzi 27 June Mugabe muoffice yakati 2007 yanzi 2008 ande pakahwina achangirai exactly nezvaiitika panguva iyoyo nezvakazoitika kubva kwaVamugabe nekupinda kwaVamunangagwa pana aifungira here kuti ndozvichaitika ndingoda isimple yes kana isimple no hapana aifungira ndozvichaitika let me tell you what happened ayo mirai hatisikuda ndikuda isimple yes or no hapana aiziva nditika do you know kuti ichasvika nguva futi yekuti Vamunangagwa vachabviswa whether nekufa kana kuti nekurwara kana kuti nekubviswa nemusangano wavo kana kuti nekuti vacharesigna. Do you know kuti nguva ichakwana? Yes, definitely nguva iyo rutokwana dai kuruto vari padhuze naito vafanira kuti mbopindurai mibvunzo imega vanoti kuti yes ichokwadi chaurutaura mwanangu. Saka inini ndoda kungoti mugare muchiziva kuti pama-conversations esa muchaita nevanhu ava kana kuti amuchaita nesu just know kuti even bhaibheri shoko raMwari rinotaura kuti a man reap what he sow. Munhu anokohwa zvaaita sei zvaadyara. Vakuru vanoti chisingapere chinoshora. We might be suffering today tichigara kunyika dzevatorwa tichidedzwa mazita akasiyana siyana but one day matables will turn. Exactly. I think ndo kuti conversation yedu ipere toenda kuchechi tonoremekedza vakuru vedu kuti bhaibheri rinotiremekedzai vakuru tovaremekedza vakuru vedu Vamunangagwa ndo varipo vakatitira utsinye tinongofara tichiti ndo zviripo panguva iyoyo but one day is one day. Right, let me say this sezvawataura yes said the right things now hauna kushandisa ma-emotions chekutanga kuti Vamunangagwa vachabva that one is 100% whether kubviswa nepati yavo whether kuritaya vega
whether kufoswa kuresignwa whether kufa kubva vachangoita sei vachangofa. That's imminent. Then we are going to have the next candidate to come through. Correct. Still, the next person achangouya ane his or her own way of doing things. Saka we are still going to move forward. Mugabe taimozati nguva yavo ichakwana yakakwana tikatomuvha kupinda musecond republic. Yamunangagwa nguva ichakwana, but it is at the time of him at the realm of power where people are confused about the way he's doing things. Some are jubilant, and I'll tell you who's jubilant at this point in time. The people who are jubilant about him being in power are people that are directly benefiting from what they've got their hands on. Those are Geza. Vasina, Geza was part of this man. Geza was a member of parliament Kusanyat. Yes. Kumash West Rugo. Yeah, Paraipa. He was a member. I don't know I'm going to bang with. I'll tell you the name. Dogo Anga a member of parliament. So basically, somebody who was booted out and is now an excommunicated member of ZANU-PF, who's now trying to instill anger in other people for them to fight for him to come back. Let's put it this way. Let's assume the president is kicked out. Do you know Geza would be fighting for recognition and reward for what he would have started? This was. Those are the fighters. He's not fighting for the people, but he's fighting to be there. I end up a real me papa. I want to battle home. So his cause is not a cause that the people are driving to. But why people are supporting Geza, I'll tell you one thing, and why people supported the sitting president. They believed by getting Mugabe out, we are weakening a person we think has got a strong hold to power. So they are also looking at that to say, right, if we remove the sitting president, we are removing a person with a strong hold to power as well. Yeah. But musakangano chiprofita chinomisinterpretwa nevanhu. Chimonzwa musakangano chiprofita chinomisinterpretwa nevanhu. Kunzi pana achatonga nyika asi achauya pechipiri achatonga zvokuti vanhu mucharwadzirwa. Kwenga ndo chiprofita chamune muchitaura wani. Ari kutonga pechipiri ndiya. Ndosaka muri kurwadzirwa muri kuita iwowo. All right, but anza chatonga kangwa kapupu. Chiprofita kumberi mese munozviziva. Saka when such things are happening, vanhu votofunga kwemusi munhu wamwari mwari varumbotiwo chi Mwari vakataura kudhara, but vari kufufira zvakataurwa muchiprofita. Aiwa, hanzi navakuru chisingapere chinoshura apostle ine rekandiende rekanimborara nezuro ndakarara kumatuna ndine space yanga ndinayo napfa naye pazinaso. Saka pakaipa ndimbozorora Alright, no problem. Aiwa, maita basi at least tambokurukurawo kosimbi hanzi simbi inorodza imwe simbi. No problem, no. Regaiti zoro retigadzokera kubasa mangwana. Aiwa, tinotenda. Thank you very much. Bye bye. Ciao. Yeah, pakaipa pakashata kulenda azodona nyaya dzacho amawani. But tamboedza techedza kuwaonesa apostle kuti sometimes it's not about all opposition. It's about the ruling party because ndo vane bhora and the opposition team yavari kutamba nayo haisisina keeper pagedhi. Saka vanongogohwesa vachienda vakadaro, but ivo havasi kuda kungogohwesa. Vari kuda kuti hanzi saikipa titambe bhora rakadaro. Handizoziva hangu tiri kufamba sei, but yo mawani rekandimbozorora time dzabaya baba. Ndopai pamunozotoona tine maziso akatsvuka, maziso akazvimba, onzi vanhu vari kurova madrugs. Ava taita usiku hwese tichishanda. Nezuro ndakaita live stream ye4 hours 53 minutes. And then nhasi taita recording futi. As well as it's 11:15. So at least I need time to rest. Toita saying to sangana mangwana. As for me, DJ Wally and the rest of the crew behind the scenes, truth is bye for now. Let's meet in the next video.